Dear students, today we are going to discuss the second part of the fourth lesson. See, in the previous video, you have seen about the earthworm, Lambetomordi. Today's class, we are going to see about another invertebrate, that is the cockroach, Periplaneta americana. You see, the cockroach is a common household pest which lives in the dark places, in the kitchen, storeroom, as well as even it remains in the services. Generally, it's nocturnal, as it comes out only during the night. It's a vector, since it transmits number of diseases like the dysentery, diarrhea, cholera. All these are transmitted by this cockroach. So the cockroach is termed as a vector also. அப்போ மாணவர்களே, நம்ம இன்னைக்கு நாலாவது பாடத்துக்கு ரெண்டாவது பகுதியை பார்க்க போகிறோம். அந்த நாலாவது பாடத்தில் முதல் பகுதி நம்ம என்ன மண்புழுவை பற்றி பார்த்தோம். இந்த ரெண்டாவது பகுதியில் நம்ம என்ன இன்னொரு முதுகெலும்பு இல்லாத ஒரு உயிரியை பற்றி, கரப்பான் பூச்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த கரப்பான் பூச்சியை பார்த்தோன்னா, கரப்பான் பூச்சி பொதுவாட்டு இரவு நேரத்தில் வெளியே வரக்கூடியது. நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய சமையல் கட்டில், இல்லை நம்ம பொருட்களை வைக்கக்கூடிய ஸ்டோர் ரூமில், இல்லை உணவுப் பொருட்களை பாதுகாத்து வைக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கிடங்குகளில், பண்டக சாலைகளில், இப்படிப்பட்ட இடங்களில் மட்டும்தான் கரப்பான் பூச்சி மறைந்து வாழக்கூடியது. இரவு நேரத்தில் மட்டும்தான் வெளியே வரும். அது மட்டும் இல்லை, கரப்பான் பூச்சியை பொறுத்தவரையில் கரப்பான் பூச்சி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கரப்பான் பூச்சி ஒரு கடத்தின்னு சொல்லுவோம். ஏன் கரப்பான் பூச்சி கடத்தின்னு சொல்லுவோம்னா, பல நோய்களை, சிதபேதி, வயிற்றுப்போக்கு, காலரா, இப்படிப்பட்ட பல நோய்களை கரப்பான் பூச்சி ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு கடத்துனால இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கடத்தின்னு சொல்லுவோம். அப்போ இரவு நேரங்களில் வெளியே வரக்கூடிய ஒரு பூச்சி, அது மட்டும் இல்லை பல நோய்களை பரப்பக்கூடிய ஒரு பூச்சியாக காணப்படுகின்றது. Body of a cockroach is reddish brown in its color. Body is dorso-ventrally flattened. If you take this body of cockroach, the body of cockroach is covered with chitin sclerites. The dorsal side and ventral side are covered with chitin sclerites. Both these sclerites are connected by membranes on the lateral sides. So if you take this one, these membranes that which connect the dorsal and ventral sclerites are known as the pleural membrane. If you, so that is the nature of the cockroach. அப்போ கரப்பான் பூச்சியை பார்த்தால் கரப்பான் பூச்சி பழுப்பு கலந்து சிவப்பு நிறம் கொண்டது. உடல் மேலிருந்து தட்டையாட்டு இருக்கும், டார்சோ வென்ட்ரலி ஃப்ளாட்டன்ட், மேலே இருந்து கீழ் நோக்கி தட்டையாட்டு காணப்படக்கூடியதாட்டு இருக்கும். உடலில் கண்டங்கள் காணப்படும். அது மட்டும் இல்லை, உடலுக்கு மேலே கைட்டின் தகடுகள் இருக்கும். இந்த உடலுக்கு மேல்புறத்துலேயும் அடிப்புறத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா கைட்டின் தகடுகள் இருக்கும். இந்த உடலுக்கு மேல்புறத்துலேயும் அடிப்புறத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய கைட்டின் தகடுகள் பக்கவாட்டில் ப்ளூரல் தகடுகள் மூலமாட்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தன்மைகளாட்டு கொண்டிருக்கும், இணைக்கப்பட்டிருக்கும். So the body is dorsoventrally compressed or flattened, and the body is covered with chitin sclerites. If you take this, the dorsal sclerites are known as tergites, and the ventral sclerites are known as sternites. So the dorsal sclerites are the tergites, and the ventral sclerites are the sternites. The tergites and sternites on the lateral sides connected with these pleurites. The body of cockroach is divisible into three parts: head, thorax and abdomen. Head is vertical, right angle to the body. That is, if cockroach is there in this manner, head faces downward, so the head is vertical or right angle to the body. Actually, no demarcation of the segmentation is there in the case of the head of cockroach, but actually it is formed by the fusion of 6 segments. The head is formed by the fusion of 6 segments. Head bears a pair of compound eyes, a pair of antennae. A pair of compound eyes are there. The
as well as a pair of antennae or the feelers are there. They both, the compound eyes and the feelers are seen on the head of the cockroach. அப்போ கரப்பான் பூச்சை பொறுத்தவரை கரப்பான் பூச்சை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், மேலிருந்து கீழ் நோக்கி தட்டையாட்டு இருக்கக்கூடிய உயிரின்னு சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு உடலுக்கு மேல் பகுதியிலையும் அடிப்பகுதியிலையும் கைட்டின் தகடுகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். மேலே இருக்கக்கூடிய கைட்டின் தகடுகள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டர்கைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். கீழே இருக்கக்கூடிய கைட்டின் தகடு என்ன சொல்லுவோம், ஸ்ட்ரானைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். மேலே இருக்கக்கூடிய டர்கைட்டுகள் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரானைட்டுகளோட ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய தகடுகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ப்ளூரைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். மேலே இருக்கக்கூடிய டர்கைட்ஸுகள் கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரானைட்ஸுகளோட ரெண்டையும் பக்கவால் இணைக்கக்கூடிய அந்த தகடுகளை என்ன சொல்லுவோம், ப்ளூரைட்டுகள்னு சொல்லுவோம். கரப்பான் பூச்சிக்கு உடல் 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அவை தலை, மார்பு மற்றும் வயரன். உடல் 3 பகுதிகளாக தலை, மார்பு மற்றும் வயரன் சொல்லக்கூடிய 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுது. இப்போ தலைப்பகுதியை பார்த்தோன்னா தலைப்பகுதி உடலுக்கு செங்குத்தாக கீழ் நோக்கி இருக்கும். அப்போ செங்குத்தாட்டு கீழ் நோக்கி இருக்கும். அப்போ உடல்லேருந்து செங்குத்தாட்டு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைப்பகுதி கொண்டதாட்டு இருக்கும். உண்மையிலே தலைப்பகுதியில் கண்டங்கள் இருப்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் தெரியாது. ஆனால் தலைப்பகுதி 6 கண்டங்களாலான தலைப்பகுதி 6 கண்டங்களாலானது. இந்த 6 கண்டங்களை கொண்ட தலைப்பகுதி காணப்படும். ஆனால் இந்த 6 கண்டமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கனால நமக்கு அந்த கண்டங்கள் இருப்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் தலைப்பகுதியில் தெரியாது. இந்த தலைப்பகுதியில் ஒரு ஜோடி கூட்டுக்கண்கள் காணப்படுகின்றது. இந்த கூட்டுக்கண்களை தவிர தலைப்பகுதியில் ஒரு ஜோடி உணர்நீட்சிகள் காணப்படும். ஒரு ஜோடி கூட்டுக்கண்களும் ஒரு ஜோடி உணர்நீட்சிகளும் அதனுடைய தலைப்பகுதியில் காணப்படுகின்றது. The head is connected to the thorax by means of a short neck. Even the neck is covered with the sclerites, chitin sclerites. These sclerites that we see in the neck is known as the cervical sclerites. So if you take this, the thorax of cockroach, the thorax of cockroach is formed of 3 segments: prothorax, mesothorax, metathorax. Prothorax, mesothorax and metathorax are the 3 thoracic segments of the cockroach. If you take the thoracic segments, on the dorsal side of the thoracic segments there are 2 pairs of wings are there, while on the ventral side of the thoracic segments there are 3 pairs of legs are there. So 3 pairs, so that's why hexapods, the insects are known as hexapods. So cockroaches hexapoda has the 6 legs on the ventral side of the thoracic segment. அப்போ தலைப்பகுதியானது உடல் பகுதியோட ஒரு குறுகிய கழுத்து பகுதியின் மூலமாட்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கழுத்து பகுதியை சுற்றி என்ன இருக்குது, ஸ்க்ளீரைட்டுகள், கைட்டின் தகடுகள் இருக்குது. இந்த கழுத்து பகுதியிலுடைய கைட்டின் தகடுகளை நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், சர்விக்கல் ஸ்க்ளீரைட்டுகள்னு சொல்லி, கழுத்து பகுதியிலுடைய கைட்டின் தகடுகளை சர்விக்கல் ஸ்க்ளீரைட்டுகள்னு சொல்லிடுவோம். இவ்வாறு தலை உடலோடு சேர்ந்து ஒரு குறுகிய கழுத்து பகுதியின் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு. ரெண்டாவது தலைக்கு அடுத்திருக்கக்கூடிய பகுதி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மார்பு கண்டங்கள், மார்புன்னு சொல்லுவோம். மார்பு கரப்பான் பூச்சியில் 3 கண்டங்களால் ஆனது. ப்ரோதோராக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய முன்மார்பு, மீசோதோராக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நடுமார்பு, மெட்டாதோராக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பின்மார்பு, இவ்வாறு மொத்தம் 3 கண்டங்கள் அதுக்கு மார்பு பகுதியில் இருக்குது. மார்பு பகுதிக்கு மேல் பகுதியில் 2 ஜோடி இறக்கைகள் காணப்படுகின்றது. அடிப்பகுதியில் 3 ஜோடி கால்கள் இருக்குது. இப்படி கரப்பான் பகுதிக்கு உடலுக்கு அடிப்பகுதியில் 3 ஜோடி கால்கள் இருக்கிறதுனால அவைகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 3 ஜோடி கால்களை உடையன, ஹெக்ஸாபோடுகள்னு சொல்லுவோம். 3 ஜோடி கால்களை உடையனன்னு சொல்லுவோம். Then so on the dorsal side 2 pairs of wings are there. On the ventral side there are 3 pairs of legs are there. The first pair of wings are connected with the mesothorax. These wings are brown in color. They are not used in flying. They are used to cover the body. Such a first pair of wings which are used to cover the body are known as electra or the tegmina. Whereas the second pair of wings are connected with the metathorax. The wings are membranous. This second pair of wings which are connected to the metathorax are used in flying. அப்போ மார்பு பகுதிக்கு மேல் பகுதியில் 2 ஜோடி இறக்கைகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். முதலாவது ஜோடி இறக்கை அதுக்கு நடுமார்பு கண்டத்துக்களோட இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த இறக்கை பழுப்பு நிறம் கொண்டது. இந்த பழுப்பு நிறம் கொண்ட இந்த முதல் ஜோடி இறக்கை
பறப்பதற்கு பயன்படுவதில்லை, உடலை மூடி பாதுகாக்க பயன்படுகின்றது. இந்த பறக்க பயன்படாத முதல் ஜோடி இறக்கையை நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? எலைட்ரா இல்லைன்னா டெக்மினான்னு சொல்லிடுவோம். ரெண்டாவது ஜோடி இறக்கைகள் அதனுடைய பின்மார்பு கண்டம் மெட்டாதோராக்ஸ் கண்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ரெண்டாவது ஜோடி இறக்கைகளை பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டாவது ஜோடி இறக்கைகளானது பறப்பதற்கு பயன்படக்கூடியதாட்டு காணப்படுகின்றது. இவைகளை பார்த்தோன்னா இந்த சவ்வு நீட்சிகள் போன்ற அமைப்பை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது. On the ventral side, there are 3 pairs of legs are there. Each leg is formed of the coxa, trochanter, femur, tibia, 5 segmented tarsals. So, if you take the legs are formed of the coxa, through which it is connected with the thoracic segment, then followed by that the trochanter is there, then the strongest part of the leg femur is there, the longest part of the leg tibia is there. There are 5 tarsus are there. And if you take this one, that is about the legs. அப்போ மார்பு கண்டத்து அடிப்பகுதியில் 3 ஜோடி கால்கள் இருக்கு. இந்த ஒவ்வொரு காலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு காலம் காக்ஸான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதி, அந்த காக்ஸா பகுதி விளையாட்டு தான் அது என்ன செய்யும்? மார்போட தொடர்பு வச்சுருக்கும், இணைந்திருக்கும். அந்த காக்ஸா எடுத்து ட்ரொச்சாண்டர்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இருக்கும். மூன்றாவது ஃபீமர்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இருக்கும். நான்காவது டிபியான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இருக்கும். ஐந்தாவது டார்சர்கள்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி இருக்கும். The tarsus is formed of 5 segments. So 5 segments are there in the case of the tarsus. அப்போ பார்த்தோன்னா அப்போ இதில் ஃபீமர் வலிமையான பகுதி, டிபியா நீளமான பகுதி. கடைசியாக இருக்கக்கூடிய டார்சஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 5 கணுக்களை கொண்ட டார்சஸை உடையதாட்டு காலுக்கு கடைசி பகுதி காணப்படும். Whereas if you take the abdomen, there are 10 segments are there in the abdomen. And if you take these 10 segments, all these 10 segments are covered by tergites, sternite, etc. Of the case of cockroach, the sexual dimorphism is clear. The males are having a pair of anal styles. So, anal cerci is there. The anal cerci is common in the case of both males as well as females. But the males possess a pair of anal styles. Whereas if you take the females, the sternum of the 7th segment has a cleft and it is boat shaped. And if you take this one, the 8th, 9th and 10th segments seem to be tucked beneath the 7th segment. So, sexual dimorphism is clear. Males are having a pair of anal styles apart from the anal cerci, which is common for both males and females. In the case of females, the sternum of the 7th abdominal segment is having a cleft and it is boat shaped. Both in the case of males as well as of females, the subsequent 3 segments 8, 9 and 10 are tucked beneath the 7th segment. அப்போ வயிற்றுப்புற கண்டங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மொத்தம் 10 கண்டங்கள் இருக்குது. மேற்புறத்தில் டெர்கைட்ஸ்கள்னு சொல்லக்கூடிய தகடு இருக்கும், கீழே ஸ்ட்ரானைட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய தகடுகள் இருக்கும். கரப்பான் பூச்சியில் ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பான் பூச்சி நம்ம பார்த்த உடனே வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆண் கரப்பான் பூச்சியில் ஒரு ஜோடி மலப்புழை தண்டுகள், மலப்புழை நீட்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஏனல் சர்சி ஆண் பெண் 2 கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு இருக்கும். ஆனால் ஆண் கரப்பான் பூச்சிக்கு ஒரு ஜோடி மலப்புழை தண்டுகள் காணப்படும். பெண் கரப்பான் பூச்சிக்கு அந்த மலப்புழை தண்டுகள் இருக்காது, ஏனல் ஸ்டைல்ஸ் இருக்காது. பெண் கரப்பான் பூச்சிக்கு 7வது வயிற்றுப்புற கண்டம் பிளவுபட்டு நடுவில் ஒரு பள்ளத்தை கொண்டிருக்கும். 7வது வயிற்றுப்புற கண்டத்தினுடைய அடிப்பகுதி ஸ்ட்ரானம், அடியில் இருக்கிற தகடுக்க நடுவில் ஒரு பள்ளம் இருக்கும், அது பிளவுபட்டிருக்கும். இந்த ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பான் பூச்சி ரெண்டுலையுமே என்ன, இந்த 7வது கண்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்க 8, 9, 10 சொல்லக்கூடிய 3 கண்டங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து நெருக்க வைக்கப்பட்டது போல இருக்கும். இப்படி ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பான் பூச்சிகளை நம்மால் வேறுபடுத்த முடியும். And if you take this one, the mouth parts of the cockroach, the head bears the mouth. The mouth parts of the cockroach are biting and chewing type mouth parts are there. So accordingly, the mouth parts are having the upper lip, labrum, lower lip, labium, then the jaws are there, mandibles, and the biting jaws are there, maxillae,
the tongue or the hypopharynx is there. So the mouth parts of cockroach consist of the upper lip, labium, labrum. Upper lip is a labrum, lower lip is a labium. Then jaws are there. The jaws are known as the mandibles. A pair of biting jaws are there. They are known as a maxillae. The tongue is known as the hypopharynx. Such mouth parts are there. அப்போ கரப்பான் பூச்சிக்கு வாய் உறுப்புகளை பார்த்தோம்னா மென்று உண்ணக்கூடிய வாய் உறுப்புகள் இருக்கும், அதுக்கு வாயை சுற்றி. அப்போ அதில் பார்த்தோம்னா மேலுதட லேப்ரம்னு சொல்லும், கீழுதட லேபியம்னு சொல்லும். ஒரு ஜோடி தாடைகள் இருக்கும், அந்த தாடைகளை மேண்டிபிள்கள்னு சொல்லும். ஒரு ஜோடி துருவு தாடைகள் இருக்கும், துருவு தாடைகளை மேக்சில்லாக்கள்னு சொல்லும். இது தவிர அதனுடைய நாக்கும் காணப்படும். மேலுதடு லேப்ரம், கீழுதடு லேபியம், ஒரு ஜோடி தாடைகள் மேண்டிபிள்ஸ், ஒரு ஜோடி துருவு தாடைகள் மேக்சில்லா, நாக்கு ஹைப்போஃபேரிங்ஸ். இது அவ்வளவும் அதுக்கு வாய் உறுப்பில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும். The digestive system of a cockroach starts from the mouth. The mouth leads into the buccal cavity. Then buccal cavity leads into the esophagus. Esophagus enlarges and forms the crop. Next to the crop, it is the gizzard. So from the buccal cavity to the gizzard, all these are together known as the foregut. Next to the gizzard, the midgut is there. The midgut joins with the hindgut. The hindgut consists of ileum, colon, rectum. So the hindgut consists of ileum, colon, rectum. Between the gizzard as well as the midgut, there are 8 finger-shaped structures are there. These 8 finger-shaped structures are known as hepatic caecae. The 8 finger-shaped structures are known as hepatic caecae. Like that, at the junction of midgut and hindgut, there are Malpighian tubules are there, which are excretory in their function. Digestive glands include the salivary glands. A pair of salivary glands are there. Each salivary gland is formed of 2 lobes. The saliva is stored in the salivary receptacle. Salivary glands open in the buccal cavity. The second set of glands are known as hepatic caeca, which lies between the gizzard as well as the midgut. So the biting and chewing type, the mouth parts help in feeding. Saliva moisten the food. The secretions of the hepatic caecae digest the food. The digested food is absorbed in the midgut, and the undigested food reaches the hindgut. So the ileum, colon, rectum that opens in the anus. So the alimentary canal of cockroach consists of foregut, midgut, hindgut. அப்போ உணவு பாதை வாயில் ஆரம்பிக்குது. உணவு பாதை கரப்பான் பூச்சிக்கு உணவு பாதையை 3 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். முன்குடல், நடுக்குடல் மற்றும் பின்குடல்னு சொல்லக்கூடியது. முன்குடல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முன்குடல் என்னெல்லாம் இருக்கும்? வாய்க்குழி இருக்கும், தொண்டை இருக்கும், உணவு குழல் இருக்கும். உணவு குழல் தீனிப்பையில் போய் சேரும். தீனிப்பை என்பது அது நமக்கு இறப்பை, வயர் இருக்கிறது போல் உணவுப் பொருளை சேமித்து வைக்கக்கூடிய அந்த அமைப்புக்கு பேர்னது தீனிப்பைன்னு சொல்லும். இந்த தீனிப்பைக்கு அடுத்து என்ன இருக்குது? அரவைப்பை இருக்குது. இந்த அரவைப்பையில் கைட்டின் பற்கள் இருக்கும், உணவை அரைப்பதற்கு பயன்படுகின்றது. அப்போ வாயில் ஆரம்பித்து இந்த அரவைப்பை வேறு வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவு குழல், தீனிப்பை, அரவைப்பை, இது அவ்வளோத்தையும் நம்ம முன்குடல்னு சொல்லுவோம். இந்த முன்குடல் முடிஞ்ச உடனே நடுக்குடல் இருக்குது. இந்த முன்குடலுக்கும் நடுக்குடலுக்கும் நடுவில் 8 விரல் போன்ற நீட்சிகள் இருக்குது. இந்த முன்குடலுக்கும் நடுக்குடலுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய 8 விரல் போன்ற நீட்சிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஹிப்பாட்டிக் சீக்கா, கல்லீரல் பைகள்னு சொல்லுவோம். இந்த கல்லீரல் பைகள் அடுத்து எங்கே போய் சேருது? பின்குடலில் போய் சேருது. இந்த கல்லீரல் பைகள் இருக்குது. கல்லீரல் அரவை பைக்கும் நடுக்குடலுக்கும் நடுவில் இருக்குது. நடுக்குடலும் பின்குடலும் சேரக்கூடிய இடத்துல மஞ்சள் நிறத்தில் உள்ள மால்பிஜியன் குழல்கள் இருக்குது. மால்பிஜியன் குழல்கள் என்னது? கரப்பான் பூச்சிக்கு கழிவு நீக்க உறுப்பு. கரப்பான் பூச்சியில் ஜீரண சுரப்பிகள் 2. ஒன்று வாய்க்குழியில் திறக்கக்கூடிய உமிழ்நீர் சுரப்பிகள்.
ரெண்டாவது இந்த கல்லீரல் பைகள். அப்போ உணவு வாயில் இருக்கக்கூடிய வாயை சுற்றி இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் உணவு உண்ணதுக்கு பயன்படுது. உமிழ்நீர் உணவை ஈரத்தன்மையுடையதாட்டு மாற்றுது. இந்த கல்லீரல் பைகள் என்ன செய்யுது? கல்லீரல் பைகள் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பு உணவை செரிக்கச் செய்கின்றது. அந்த செரிக்கப்பட்ட உணவு நடுக்குடலில் உறிஞ்சப்படுகின்றது. உறிஞ்சப்படாத உணவு பின்குடலுக்கு போகுது. சிறுகுடல், பெருங்குடல், மலக்குடல், மலவாயின்னு சொல்லக்கூடியதில் திறக்கக்கூடியதாட்டு இருக்குது. இத்தகைய உணவு மண்டலம் கரப்பான் பூச்சில் இருக்குது. So the respiratory system of cockroach is developed. The respiratory system of cockroach consists of the network of tubules. The network of tubules are known as trachea. These tracheas opens outside by means of spiracles or the stigmata. The spiracles or the stigmata are provided with the valves which regulate the entry of valves into the trachea. Trachea divides into tracheoles. So the respiratory system of a cockroach is well developed, consists of tubes known as the trachea. The tracheas open outside by means of the spiracles or the stigmata which are valvular. These tracheas further divided into smaller tubes known as the tracheoles. So air, oxygen enters through the spiracles and passes through the tracheoles to all the internal organs. Such a respiration is there in the case of the cockroach. அப்போ கரப்பான் பூச்சியில் சுவாச மண்டலம் மண்புழு ஒப்பிடும்போது சற்று வளர்ச்சி அடைந்தது. எப்படி? இங்கே ஏராளமான காற்று குழாய்கள் உடலுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த காற்று குழாய்கள் உடலுக்கு வெளியில் திறக்கக்கூடிய இடத்த நாம் காற்று துளைகள் அல்லது ஸ்பைரக்கிள்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்பைரக்கிள்கள் காற்று துளைகள் எடுத்து காற்று துளைகள் என்ன இருக்குது? வால்வுகள் இருக்குது. இந்த காற்று துளைகளில் வால்வுகள் இருக்கிறதுனால இந்த காற்று துளைகள் அந்த காற்று உள்ளே வரக்கூடிய காற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பணி இந்த வால்வுகள் மேற்கொள்ளுது. கரப்பான் பூச்சிக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று குழாய்கள் ட்ரக்கியாக்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காற்று குழாய்கள் மீண்டும் நுண் காற்று குழாய்களாக பிரியுது. நுண் காற்று குழாய்களாக பிரிந்து வாயுக்களை ஆக்சிஜன் என்ன செய்து உடலுக்கு எல்லா உறுப்புகளுக்கும் எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடிய பணியை மேற்கொள்ளுகின்றது. இத்தகைய சுவாச மண்டலம் கரப்பான் பூச்சியில் இருக்கு. The circulatory system. The circulatory system of a cockroach is open type. Body cavity is filled with blood, so it is hemocoel. There is a 13-chambered heart is there. Each chamber of the heart is having a pair of opening. This pair of opening is known as a ostia. This ostia is valvular. Once again, if you take the heart chambers are connected with alary muscles with the ventral body wall. As the heart chambers are connected with the alary muscles, the contraction of the alary muscles help in the flow of blood in the through the heart chambers. So open type of circulation is there. Body cavity is filled with the blood, so hemocoel, blood is colorless. There are 13 chambered heart is there. Each chamber of the heart is having a pair of opening known as ostia. This ostia is provided with valves, and the heart chambers are connected with the ventral body wall by means of alary muscles. The movement of the alary muscles help in the flow of blood in the case of cockroach. அப்போ இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா கரப்பான் பூச்சியில் திறந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்குது. ரத்தம் உடற்குழி முழுசும் நிரம்பி இருக்குது. ரத்தத்துக்கு நிறம் இல்லை, ரத்தம் உடற்குழி முழுசும் நிரம்பி இருக்குது. உடற்குழி முழுசும் ரத்தம் நிரம்பி இருக்கனால அந்த உடற்குழி நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம்? இரத்த உடற்குழின்னு நம்ம சொல்லிவிடும். இந்த கரப்பான் பூச்சியில் 13 அறைகளை கொண்ட இருதயம் இருக்குது. இந்த 13 அறைகளை கொண்ட இருதயத்தை பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு இதய அறையிலையும் ஒரு ஜோடி ஆஸ்டியாக்கள் சொல்லக்கூடிய துளைகள். இந்த ஆஸ்டியாக்களை பார்த்து அந்த ஆஸ்டியாக்கள் வால்வுகளை கொண்டதாட்டு காணப்படும். இதய அறைகள் ஏலரி தசைகள் என்று சொல்லக்கூடிய தசைகளோடு உடலின் அடிப்புற சுவரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
இந்த ஏழரி தசைகள் சுருங்குறதுனால என்ன செய்யுது? இரத்த ஓட்டமானது நடைபெறப்போ திறந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம், உடற்குழி முழுவதும் ரத்தம் நிரம்பி இருக்கனால இரத்த உடற்குழின்னு சொல்லும். 13 அறைகளை கொண்ட இதயம் இருக்குது. இதயத்துக்கு ஒவ்வொரு அறையிலையும் ஒரு ஜோடி வால்வுகள், ஆஸ்டியாக்கள்னு சொல்லக்கூடிய துவாரங்கள் இருக்குது. இதை பாதுகாப்பதற்கு வால்வுகள் இருக்குது. அப்போ ரத்தத்தில் சுவாச நிரம்பி எதுவுமே இல்லை, அதனால் ரத்தம் நிறமற்றது. இந்த இதய அறைகள் ஏழரி தசைகள் மூலம் உடலுக்கு அடிப்புறச்சோரோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த ஏழரி தசைகள் சுருங்கிறதுனால ரத்தம் இந்த இதய அறைகளுக்குள்ளே ஓடும். இத்தகைய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. Nervous system of cockroach consists of brain or the supraesophageal ganglion. Below the esophagus there is another ganglion, that is subesophageal ganglion. From the subesophageal ganglion a long double ventral nerve cord starts. It has a ganglion in each of the segment. The supraesophageal ganglion is connected with the subesophageal ganglion by means of circumesophageal connective. So, the brain of cockroach is known as the supraesophageal ganglion. It is known as a brain. It is bilobed. Beneath the esophagus, another ganglion is there. This ganglion is known as a subesophageal ganglion. The supraesophageal ganglion or the brain is connected with the subesophageal ganglion by means of circumesophageal connective. From the subesophageal ganglion, a long ventral nerve cord starts. It has 10 ganglions. The supraesophageal ganglion gives off nerves to the compound eyes, antennae, labial and maxillary pulps. So, nerves are given from the brain to the compound eyes, to the antennae, to the maxillary and labial pulps. கரப்பான் பூச்சிக்கு நரம்பு மண்டலத்தை எடுத்தோம்னா மூளை காணப்படுகின்றது. உணவுக்குழல் மேல் நரம்பு திரள்கள் 2 இருக்கும். அந்த உணவுக்குழல் மேல் நரம்பு திரளை தான் நம்ம என்ன சொல்லிவிடுவோம்? மூளைன்னு சொல்லிவிடுவோம். இந்த உணவுக்குழல் மேல் நரம்பு திரள்கள் உணவுக்குழல் கீழ் நரம்பு திரளோட பக்கவாட்டு நரம்புகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த உணவுக்குழல் கீழ் நரம்பு திரளில் இருந்து ஒரு நீண்ட இரட்டை நரம்பு புறப்படும். இந்த உணவுக்குழல் கீழ் நரம்பு திரளிலிருந்து புறப்படக்கூடிய அந்த இரட்டை நரம்பில் 10 நரம்பு திரள்கள் இருக்கும். இந்த உணவுக்குழல் மேல் நரம்பு திரள்னு சொல்லக்கூடிய மூளை இருக்கே, இதில் இந்த என்ன செய்யுது? நரம்புகள் புறப்பட்டு போகுது. அந்த உணவுக்குழல் மேல் நரம்பு திரள்னு சொல்லக்கூடிய மூளையில் இருந்த நரம்புகள் புறப்பட்டு கூட்டு கண்களுக்கு, உணர் நீட்சிகளுக்கு, இதை தவிர துருவுத்தாடை நீட்சிகளுக்கு, கீழ்த்தாடை நீட்சிகளுக்கு, இதெல்லாம் கீழுதடி நீட்சிகளுக்கு, துருவுத்தாடை நீட்சிகளுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்யுது? நரம்புகள் புறப்பட்டு மூளையிலிருந்து புறப்பட்டு போகுது. Sense organs of cockroach consist of a pair of compound eyes are there. The compound eyes are formed of number of smaller units known as the ommatidium. So, in each ommatidium the mosaic image is formed. Like that, a pair of antennae are there. These antennae are the tactile receptors. Like that, the lower lip or the labium is having a pair of palps that that we call it as the labial palps. Like that, the maxilla is having a pair of palps known as the maxillary palps. Antenna, labial palp, maxillary palp, all these are tactile in their function. So, a pair of compound eyes are there. Compound eyes are formed of numerous units known as a ommatidium, which are the optic receptors. A pair of antennae are there. Lower lip labium is having a pair of palps, labial palps. Maxilla is having a pair of palps, maxillary palps. All these are the tactile receptors. அப்போ கரப்பான் பூச்சிக்கு உணர்வுறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, கரப்பான் பூச்சி உணர்வுறுப்புகளாட்டு ஒரு ஜோடி கூட்டுக்கண்கள் இருக்கு. இந்த கூட்டுக்கண்கள் ஏராளமான சிறு சிறு கண்களால் ஆனது. அந்த கண்களை என்ன சொல்லுவோம்? ஓமட்டீடியங்கம்னு சொல்லுவோம். அப்போ கண்கள் ஒளி உணர்வு உறுப்பாட்டு கரப்பான் பூச்சிக்கு இருக்கு. தொடு உணர்வு உறுப்புகளாட்டு கரப்பான் பூச்சியில் ஒரு ஜோடி உணர்கொம்புகள் காணப்படுகின்றது. இதை தவிர அதுக்கு கீழ் உதடுன்னு சொல்லக்கூடிய லேபியத்திலேருந்து ஒரு ஜோடி நீட்சிகள் இருக்குது. அதே போல் அதுக்கு துருவுத்தாடைகள்லேருந்து ஒரு ஜோடி நீட்சிகள் இருக்குது.
அந்த கீழுதட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய நீட்சிகள், துருவத்தாடையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய நீட்சிகள், இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? தொடு உணர் உறுப்புகள்னு சொல்லுவோம். அப்போ இந்த தொடு உணர் உறுப்புகளும் காணப்படுகின்றது. ஸோ அப்போ ஒரு ஜோடி கூட்டுக்கண்கள், அவை சிறுசிறு கண்கள் ஓமட்டிடியங்களால் ஆனது. இவை ஒளி உணர் உறுப்புகள். இதை தவிர தொடு உணர் உறுப்புகளாக ஒரு ஜோடி உணர்கொம்புகள் காணப்படுகின்றது. ஒரு ஜோடி கீழ் உதடு நீட்சிகள் காணப்படுகின்றது. துருவத்தாடை நீட்சிகளும் காணப்படுகின்றது. Excretion. Excretory system is formed of Malpighian tubules. The product of excretion is a uric acid. So cockroach is uricotelic. The Malpighian tubules are fine thread-like structures, yellow-colored thread-like structures found at the junction of the midgut and hindgut. These Malpighian tubules float in the coelomic fluid. From the coelomic fluid, the waste product uric acid is isolated and which is sent through the hindgut to outside. So the excretory system consists of Malpighian tubules, which are fine yellow-colored thread-like structures found at the junction of midgut and hindgut. The product of excretion is uric acid, so the cockroach is uricotelic. And if you take this one, these Malpighian tubules collect the waste products, uric acid, and send it through the hindgut. கழிவுநீக்க மண்டலம் கரப்பான் பூச்சினுடைய கழிவுப் பொருள் யூரிக் அமிலம். அப்போ யூரிக் அமிலமாட்டு கழிவுப் பொருளை வெளியேற்றக்கூடிய விலங்கினங்களை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? யூரிகோடீலிக்குன்னு சொல்லுவோம். அதை யூரிகோடீலிக்குன்னு சொல்லுவோம். இந்த யூரிகோடீலிக்கு என்ன செய்யும்? யூரிக் அமிலத்தை உடற்குழி திரவத்திலிருந்து பிரிச்செடுக்கும். அது கழிவு நீக்க உறுப்பு என்னது? மால்பீஜியன் குழல்கள். நடுக்குடலும் பின்குடலும் ஒன்று சேரக்கூடிய இடத்துல மஞ்சள் நிறத்தில் மெல்லிய நூல் போல ஏராளமான நீட்சிகள் இருக்குது. இந்த மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்க மெல்லிய நூல் போன்ற நீட்சிகளை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? மால்பீஜியன் குழல்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த மால்பீஜியன் குழல்கள் உடற்குழி திரவத்திலிருந்து கழிவுப் பொருளான யூரிக் அமிலத்தை பிரித்தெடுக்கின்றது. இந்த யூரிக் அமிலம் பின்குடல் வழியாக உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றது. இத்தகைய கழிவுநீக்க மண்டலமோ கரப்பான் பூச்சியில் காணப்படுகின்றது. Reproductive system. Male reproductive system consists of a pair of three-lobed testes. From this testis, vas deferens starts. The vas deferens unite to form the ejaculatory duct. The ejaculatory duct opens in the male gonopore or male genital pore. So a pair of three-lobed testes are there. These three-lobed testes are connected with the vas deferens. The vas deferens, both the vas deferens unite to form the ejaculatory duct. The ejaculatory duct opens out in the male gonopore. In the male reproductive system, there is a mushroom-shaped gland is there. This mushroom-shaped gland is having numerous finger-like diverticula. The finger-like diverticula which gives appearance of mushroom, hence it is termed as the mushroom-shaped gland. The male reproductive system of cockroach consists of is having a gland. That gland is known as conglobate gland. So there is a gland. Actually I told you about the mushroom shaped gland. Actually the mushroom shaped gland is not a gland. The function of the mushroom shaped gland is not unknown. It's not known. It is unknown. But there is another gland. The gland in the male reproductive system is known as the conglobate gland. The conglobate gland's secretion helps to bundle the sperms. Conglobate gland's secretion helps to bundle the sperms. அப்போ கரப்பான் பூச்சிக்கு ஆணின பெருக்க மண்டலம். கரப்பான் பூச்சி பொறுத்த நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டயேஷியஸ். ஆண் பெண் தனித்தனியாட்டு இருக்கும். அப்போ பால் இருவாடு செக்ஷுவல் டைமார்ஃபிசம் கிளியர்னு நான் முதல்ல சொன்னேன். ஆணின பெருக்க மண்டலத்தில் 3 கதுப்புகளை கொண்ட ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் இருக்கும். இந்த விந்தகத்திலிருந்து என்ன புறப்படுது? விந்து நாளம் புறப்படுது. விந்து நாளங்கள் ஒன்று சேர்ந்து
விந்து உந்து நாளத்தை உருவாக்குகின்றது. இந்த விந்து உந்து நாளங்கள் ஆண் இனப்பெருக்க புழையில் திறக்குது. விந்து உந்து நாளங்கள் ஆண் இனப்பெருக்க புழையில் திறக்குது. இந்த ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஏராளமான விரல் போன்ற நீட்சிகளை கொண்ட ஒரு காளான் போன்ற அமைப்பு ஒன்று இருக்கும். அது நம்ம காளான் வடிவ சுரப்பின்னு சொல்லுவோம். ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் விந்தகங்கள் ஒரு ஜோடியை சொல்லியிருக்கோம், ஒவ்வொன்றும் 3 கதுப்புன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதில் இந்த விந்து நாளம் புறப்படுது. விந்து நாளம் ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து விந்து உந்து நாளத்தை உருவாக்குது. அது ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஆண் இனப்பெருக்க துளையில் முடியுது. இந்த விந்து உந்து நாளத்தினுடைய மேல் பகுதியில் ஏராளமான விரல் போன்ற நீட்சிகளை கொண்ட காளான் வடிவ சுரப்பி ஒன்று இருக்குது. அது சுரப்பின்னு உள்ள பேரை வச்சிருக்கே தவிர உண்மையிலே சுரப்பு அதனுடைய பணி அல்ல. அதனுடைய பணியானது தெளிவாக அறியப்படவில்லை. இந்த ஆணினப்பெருக்க மண்டலத்தோடு சேர்ந்து ஒரு சுரப்பி ஒன்று இருக்குது. அந்த சுரப்பியை காங்க்ளோபேட் சுரப்பின்னு சொல்லும். இந்த ஆணினப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காங்க்ளோபேட் சுரப்பிக்கு வேலை என்னென்னா ஆண் விந்து செல்களை ஒன்று சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பணியை அது மேற்கொள்கின்றது. The female reproductive system consists of a pair of ovaries. Each ovary is formed of 8 ovarian tubules. Both of these ovaries unite to form oviducts. The oviduct unite to form the uterus, which opens in the female genital pore or the vaginal opening. So, a pair of ovaries are there, a pair of oviducts are there. The oviducts unite to form the uterus. That uterus opens in the vaginal opening or the female genital pore. Each ovary is in turn formed of 8 ovarian tubules. Each ovary is in turn formed of 8 ovarian tubules. If you take this female reproductive system, the female reproductive system is having a gland. That gland is known as collateral gland. The collateral gland, which is associated with the female genital pore, vaginal opening, is associated with forming a egg case or ootheca. It forms a shell around the egg that we call it as the egg case or the ootheca. So, பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை எடுத்தோம்னா ஒரு ஜோடி அண்டகங்கள் காணப்படுகின்றது, ஒரு ஜோடி அண்ட நாளங்கள் காணப்படுகின்றது. அண்ட நாளங்கள் இணைந்து ஒரு கருப்பையை உருவாக்கி கருப்பையானது பெண் இனப்பெருக்க புழையிலே திறக்கின்றது. ஒரு ஜோடி அண்டகங்கள், ஒரு ஜோடி அண்ட நாளங்கள், ஒரு கருப்பை, இது பெண் இனப்பெருக்க புழையிலே திறக்கும். ஒவ்வொரு அண்டகத்திலும் 8 அண்ட நாளங்கள் அண்ட குழல்கள் காணப்படும். ஒவ்வொரு அண்டகத்திலையும் 8 அண்ட குழல்கள் காணப்படும். இப்போ பார்த்தோன்னா பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஒரு சுரப்பி ஒன்று காணப்படும். இந்த சுரப்பியை நாம் கொலோட்ரியல் சுரப்பின்னு சொல்லுவோம். இந்த பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய கொலோட்ரியல் சுரப்பிக்கு வேலை என்னது? முட்டையை சுற்றி ஊத்தீக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓடை உருவாக்கக்கூடிய, முட்டையை சுற்றி ஊத்தீக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓடை உருவாக்குறது தான் அதனுடைய பணியாக காணப்படுகின்றது. ஸோ male and females come together for sexual union. The male transmits the germs into the female genital pore, which is situated in the 7th abdominal segment of the female. Then from each ovarian tubule a ova descends. There are 16 ovarian tubules are there. So the 16 ovas are produced. The 16 ovas are fertilized by the sperm. All these 16 ovas are arranged in 2 rows of 8 each. The collateral gland forms a secretion around the eggs, all these 16 eggs. We call it as the ootheca or the egg case. Female cockroach deposits these egg case in some suitable place. The secretion helps to attach with the substratum. In the lifespan of 2 years, a female cockroach may lay between 15 to 40 eggs. So, male and female cockroaches come together for sexual union. The male transmits the sperm, while each ovarian tubule of the female produces a ovum. There are 16 ovarian tubules are there, 16 ovas are produced.
All these 16 ovas are fertilized with the sperms. All these 16 ovas are arranged in 2 rows of 8 each. The collateral gland's secretion forms a egg case or ootheca, which is sticky. With the help of this secretion, the female deposits the egg in some suitable place where it binds or it attaches. The female in its lifespan, female cockroach in its lifespan of 2 years, it lays 15 to 40 eggs. அப்போ ஆண் பெண் கரப்பான் பூச்சிகள் கலவிக்கு வருது. ஆண் கரப்பான் பூச்சி தன்னுடைய ஏனல் ஸ்டைல்னு சொல்லக்கூடிய கலவி முட்களை பயன்படுத்தி பெண் இனப்பெருக்க புழைக்குள்ள இனசெல்களை விடுது. அப்போது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பில் சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பக்கத்துலையும் 8 அண்டக்குழல்கள் இருக்கணும். அப்போ மொத்தம் 16 அண்டக்குழல்கள் இருக்குது. ஒவ்வொரு அண்டக்குழல்லேருந்து ஒரே நேரம் ஒரு முட்டை வருது. மொத்தம் 16 அண்டக்குழல்லேருந்து 16 முட்டைகள் வருது. இந்த 16 முட்டைகளும் கருவுறுது விந்துகள்னால். இந்த கருவுற்ற 16 முட்டைகளும் ஒரு வரிசைக்கு 8 வீதம் 2 வரிசைகளாக அடுக்கப்படுகின்றன. இந்த 16 முட்டைகளுக்கு மேலேயும் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் கூடிய கொலோட்ரியல் சுரப்பி ஒரு ஓடு போன்ற அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கும். கொலோட்ரியல் சுரப்பி ஒரு ஓடு போன்ற அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குது. இந்த கொலோட்ரியல் சுரப்பி உருவாக்குன அந்த ஓடு போன்ற அமைப்பு இந்த 16 முட்டைகளையும் பாதுகாக்குது. இந்த கொலோட்ரியல் சுரப்பினுடைய சுரப்பு முட்டையை எங்கேயாவது ஒட்டுறதுக்கும் பயன்படுது. பெண் கரப்பான் பூச்சி தகுந்த இடத்துல இந்த 16 முட்டைகளை உள்ளடக்கிய அந்த முட்டை ஓட ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பாட்டு முட்டை போடும். ஒரு பெண் கரப்பான் பூச்சி தன்னுடைய ஆயுட்காலமான 2 வருஷத்தில் 15 to 40 முட்டைகளை போடும். The egg hatches, the young one comes out. The young one of the cockroach is known as a nymph. To complete its development, it takes 13 weeks. Each week, it undergoes molting, ecdysis. It shells the previous skin, older skin. So, it molts 13 times within the 13 weeks. After completing the 13 molts, the nymph transforms into the adult. So, the young cockroach is known as a nymph. The nymph almost resemble with that of the adult except for the wings as well as the reproductive organs. For the growth, it takes some 13 weeks. It undergoes molting 13 times. The molting is otherwise known as ecdysis. After the 13th molt, the nymph transforms into the adult cockroach. அப்போ முட்டை பொறிஞ்சி முட்டையிலேருந்து இளம் உயிரி வருது. கரப்பான் பூச்சி இளம் உயிரி நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நிம்ஃப்னு சொல்லுவோம். இந்த நிம்ஃபை பார்த்தோன்னா நிம்ஃபுக்கு இறக்கைகள் இருக்காது. அது மட்டும் இல்லை, இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்காது. இந்த நிம்ஃப் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு 13 வாரங்கள் ஆகும். 13 வாரங்களும் வாரத்திற்கு ஒரு முறை வீதம் 13 முறை அது தன்னுடைய தோலை உரிக்கும். எக்டைசிஸ் அதாவது மோல்ட்டிங், தோல் உரித்தல். 13 முறை அந்த நிம்ஃப்னு சொல்லக்கூடிய இளம் உயிரி தோல் உரிக்கும். 13 முறை தோல் உரித்த பின்னாடி நிம்ஃப் என்ன செய்யும்? முதிர்ச்சி அடைந்த கரப்பான் பூச்சியாக மாறும். ஸோ the nymph transforms into the mature cockroach. So dear students, please go through the book pages. If you have any doubt, please feel free to clarify with me. அப்போ மாணவர்களே புத்தகத்தை படிங்க, இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு புத்தகத்தை படிங்க. உங்களுக்கு அப்படி கஷ்டமான பகுதிகள் ஏதாவது இருக்கணும்னா என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.